Hello everyone, welcome back to my channel. The title of our lesson today is Megago 5 pages 76 plus 77. عندنا في درس اليوم number 10 writing. A. Number 1. Do you enjoy writing by hand? Why not? هل تستمتع بالكتابة باليد؟ لما ولم لا؟ Number 2. Do you think handwriting is a useful skill? Why not? هل تعتقد أن الكتابة اليدوية مهارة مفيدة؟ لما ولم لا؟ Number 3. Read the text and find out. اقرأ النص واكتشف الآتي. أول نقطة. What does handwriting involve? ما الذي تنطوي عليه الكتابة اليدوية؟ ثاني نقطة. Why are some people not keen on writing by hand? لما لا يحرص البعض على الكتابة باليد؟ ثالث نقطة. What can specialists find out about someone through his or her handwriting? ما الذي يمكن للمتخصصين اكتشافه عن شخص ما من خط يده؟ Why is word processing popular? لما تحظى معالجة الكلمات بالشعبية؟ النقطة اللي بعدها. Which types of tests are mentioned? What is the difference between them? ما هي أنواع الاختبارات المذكورة وما الفرق بينهم؟ What is the writer's viewpoint on the issue? Do you agree or disagree? Why? ما هي وجهة نظر الكاتب في الموضوع؟ هل توافق أم لا؟ الإجابات. Number 1. Yes, I do. I think handwriting can speak volumes about somebody's personality. For example, if you have beautiful handwriting, people think that you are a good-hearted person. نعم أفعل. أعتقد أن خط اليد يمكن أن يتحدث أو يخبرنا الكثير عن شخصية الشخص. على سبيل المثال، إذا كان لديك خط يد جميل، سيعتقد الناس أنك طيب القلب. Number 2. Yes, I do. Handwriting activates the brain more than keyboarding. نعم أفعل. تنشط الكتابة اليدوية الدماغ أكثر من لوحة المفاتيح. الحين ننتقل number 3. طبعا السؤال الثالث كان تحته 6 نقاط. إجابة النقطة الأولى. Handwriting involves forming letters with a writing implement. تتضمن الكتابة اليدوية تكوين رسائل بأدوات كتابة. إجابة النقطة الثانية. Some people are not keen on handwriting because they prefer word processing. بعض الناس لا يحرصون أو لا يحبون الكتابة اليدوية لأنهم يفضلون معالجة الكلمات أو التصحيح التلقائي. النقطة الثالثة. Specialists can analyze a person's handwriting to determine character traits, gender, personality, and emotional state. يمكن للمتخصصين تحليل خط يد الشخص لتحديد سماته الشخصية، جنسه، شخصيته، والحالة العاطفية. النقطة اللي بعدها. It's popular because it is fast and efficient and facilitates editing. إنه مشهور اللي هو الكتابة بالكيبورد لأنها أسرع وفعالة ويسهل تحريرها. There are computer-based tests and pen and paper tests. Computer-based tests do not require writing by hand within a set time limit, whereas pen and paper tests do. هناك اختبارات حاسوبية واختبارات بالقلم والورق. الاختبارات المعتمدة بالكمبيوتر ما تتطلب كتابة باليد ولا لها زمن معين، أما اختبارات القلم والورق تتطلب ذلك. آخر نقطة. The writer is in a favor of technological advances that allows us to do things efficiently, but he is also keen to preserve the skill of writing by hand without the help of a device. يؤيد الكاتب التقدم التكنولوجي الذي يسمح لنا بالقيام بالأشياء بكفاءة، ولكنه أيضا حريص على الحفاظ على مهارة الكتابة باليد دون مساعدة من أي جهاز. Is handwriting obsolete? Handwriting involves forming letters with a writing implement. Proper handwriting, i.e.,
Cursive writing normally requires formal training that is still in place in some schools. Naturally, at initial literacy levels, young learners are trained to manipulate a writing implement and develop their eye-hand coordination so they can form letters. As learners get older, however, they are more reluctant to write. One of the reasons mentioned is the fact that most people word process, making handwriting unnecessary. Even older adults that used to have a distinct handwriting style often claim to have lost the ability to write smoothly and evenly. So is handwriting obsolete? Should we forget about it? Handwriting has been a very distinct identifying feature. It represents the writer in more ways than one. Graphologists analyze handwriting to determine character traits, gender, personality, and emotional state, or to authenticate documents. Allowing it to truly become obsolete would remove an identity marker that has been regarded quite highly in historical and personal terms. Handwriting notes of prominent authors are coveted by collectors who will often pay exorbitant amounts to process them. On the other hand, most of us will invariably use computer when we write. It is fast and efficient, and it makes editing so much easier. You can delete, copy, paste, store versions of your work throughout stages of editing for later reference. You can spell check and search for words or alternative expressions. Compared to all these advantages, handwriting seems too restricting and restricted that most computer literate people limit it to scribbling notes for someone or filling in forms that are not available in electronic form. Tests, you might argue, require handwriting. Some do and some are computer-based. It is true, however, that a substantial number of pen and paper tests require writing by hand within a set time limit. Rusty handwriting is likely to affect the final score. Overall, there seems to be some resistance to the total and unbroken hegemony of the computer, indicating that people don't want to become totally reliant on it. They are keen to hang on to some of the more tangible aspects of literate life that can be manipulated and accessed without the help of a device, such as reading books or writing by hand. In view of the above, we would have to consider a more inclusive standpoint that allows us to exploit technological advances while maintaining the ability to write with a simple implement on a surface for someone to read. Being able to record ideas, information, and messages in a self-sufficient and independent manner allows us to control the action itself and continue being masters of our expression. تحت النص عندنا نقطتين. النقطة الأولى number 4 read the text again and identify thesis statements supporting statements. اقرأ النص مرة أخرى وحدد الآتي. أول نقطة جمل أطروحة. النقطة الثانية البيانات الداعمة. Number 5 what are some of the differences between this text and an expository essay? ما هي الاختلافات بين هذا النص والمقال التفسيري؟ في number 4 يبغانا نحدد له جمل معينة من كل باراجراف، فما يحتاج ترجمة لأنه أصلا الجمل اللي بقراها الحين مترجمة في النص. فنمبر 1 باراجراف 1 الباراجراف الأول الجملة اللي بنحددها بتكون handwriting involves implement. Paragraph 2 as learners get older to write. Paragraph 3 handwriting has feature. Paragraph 4 on the other hand we write. Paragraph 5 some computer based. Paragraph 6 overall there.
brilliant on it. Paragraph 7. In view of standpoint. Number 5 يبغى الفرق بين expository essay persuasive essay. الفرق بين المقال التفسيري وهذا المقال أو النص حق اليوم. فالمقال الأول اللي هو المقال التفسيري، الإجابة يعني إيش يتضمن؟ بيكون objective statements, thesis and information that has been researched and evidenced. بيانات موضوعية وأطروحة ومعلومات تم البحث عنها وإثباتها. ثاني نقطة persuasive essay this text. المقال أو هذا النص حق اليوم هو مقال يهدف للإقناع بفكرة. فإيش يتضمن؟ يتضمن a thesis statement and a title that will attract readers. exploit يتضمن بيان طروحة أو فكرة وعنوان يجذب القراء ويستميلهم. ننتقل لتمرين B. Number 1. Decide whether or not you support advertising in schools. قرر ما إذا كنت ستدعم الإعلانات في المدارس أم لا. Number 2. Think about reasons why advertising in schools is a good or bad idea. Use an organizer to write down your ideas. فكر في الأسباب التي تجعل الإعلان في المدارس فكرة جيدة أو فكرة سيئة. استخدم الشكل البياني اللي قدامنا هنا عشان تنظم أفكارك في الكتابة. Number 3. Write a letter to your local newspaper about this topic, trying to convince the reader that your view is correct. اكتب رسالة إلى جريدتك المحلية حول هذا الموضوع محاولا فيه إقناع القارئ بأن وجهة نظرك صحيحة. طبعا هو هنا يعاملنا معاملة المدارس الأجنبية، عندنا جريدة ومن ذا الكلام بنعتبر النص للأستاذ أو للصف. فاللي بنكتبه في هذا الشكل البياني بيكون أول نقطة number 1. Children are vulnerable to advertising. الأطفال عرضة للإعلانات. Most of the ads only support harmful things such as junk food. أغلب الإعلانات اللي تطلع تكون تدعم الأشياء الضارة مثل الوجبات السريعة. Number 2. Ads can provide funds that a school desperately need. يمكن أن توفر الإعلانات الأموال التي تحتاجها المدارس بشدة. Number 3. Schools should be about learning about life, and using the ads and knowing how to write them is a good thing. يجب أن تكون المدارس حول التعرف على الحياة، واستخدام الإعلانات ومعرفة كيفية كتابتها هو أمر جيد. النقطة الرابعة. Having the appropriate ads does no harm to the student viewers. لا يضر وجود الإعلانات المناسبة بالطلاب. إذا الإعلان مناسب ما بيضرهم. طبعا إحنا في الأخير لازم نكتب نص أو مقال. فالنص اللي عندنا نقراه الحين. Dear editor، عزيزي المحرر، in response to last week's article about the rights and wrongs of advertising in schools, I'm writing to give you my opinion on why I think it is a positive thing. ردا لكم على مقال الأسبوع الماضي حول صحة وأخطاء أو إيجابيات وسلبيات الإعلانات في المدارس. أكتب إليكم لإعطائكم رأيي في سبب اعتقادي أنه أمر إيجابي. First of all, children are vulnerable to advertising, and most of the ads only support harmful things, such as junk food. But schools' ads support good things, such as healthy food. بادئ ذي بدء. الأطفال عرضة للإعلانات في حياتهم اليومية، ومعظم الإعلانات تدعم الأشياء الضارة فقط مثل الوجبات السريعة، لكن الإعلانات المدرسية تدعم الأشياء الجيدة مثل الطعام الصحي. I strongly believe that schools should be about learning about life, and using the ads and knowing how to write them is a good thing. أعتقد اعتقادا راسخا أن المدارس يجب أن تدور حول التعرف على الحياة، واستخدام الإعلانات ومعرفة كيفية كتابتها أمر جيد. Everyone knows that having the appropriate ads does no harm to the student viewers. يعلم الجميع أن وجود الإعلانات المناسبة لا يضر بالطلاب.
To conclude, the ads in the school are a good thing. في الختام، الإعلانات في المدرسة شيء جيد. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. See you next time.